Hey, welcome brothers and sisters to my channel Deep. I hope that you're well. Today I will create a slide with About Us page, or About Us slide. So I will create simple About Us slide, and you have the choice. It is not mandatory to make the same thing as me. Okay, not mandatory. It is about your imagination. You have also a lot of template. You can make some design like them. So we have the choice. So we create just About Us. Next slide will be About Us page, and we continue after for another slide. So to create About Us, I will add a new slide. Okay. And here, what I will do, I will insert an image for the first thing. Remember, the first step is to make design, and when we finish design, we pass to animation. So I will add an image. To add an image, you have a choice. You have a lot of free websites. You can use a high creative image. For example, and Splash, you can find them in the website in Practice and Sharp. You have Pixels and Pixabay. Me, I'm using a lot of Pixabay. This one. And here, for example, I will use programming. I am searching programming. Okay, you download the image. You have a lot of. You can see you have a lot of good image. So download any image that you want in any website, or you can use the image that exists in Office 365. So for me, I will use an image that exists in Office. So you come back here. I go to the Insert, Picture, and Stock Image. And here I will use programming. Okay, I will take this one, or we choose a computer. Computer, for example, this one. Let's see, what can I got? Yeah, I will use this one, for example. Oops, how many images I have taken? No, this one I will. Let's come back, insert. I have taken 2 images. So let's come back, computer. And here I will take this one, insert. Good. Now I will make this image as a header of my slide. So I make crop of the image. Put it like this. Until here, for example. Middle. And now you can make crop, and I can increase the size of the image. Good, it is the first thing. Now I will give you a trick that I am using a lot of time to create a cut. Here I will add the rectangle. I add a rectangle in the image, like this. And now what I will do, I can choose the same color like this one. Okay, so it is, I think, green. So I will choose the same color as the previous green, be consistent. And now I will use the transparency to trying to get something that is good. Just to get something with same colors. Okay, so I put it now 100, of course. I put it 90%. Good. Now I will take a title. I can copy this title to put it in the image as the title of the image. But here I will choose, for example, your company, for example. Okay. I will change the color to white, and I put it in the middle like this. Good. Now I will add a text here as description of my company. Very quick. So let's add the text. I will not copy paste, so I make an insert, and here you put description of your company. Since, for example, 1991, etc.
and you etc etc. Okay, your text, put what you want here. Now I will use I just copy this text, get long text, just long text. Here I will use a color like the previous, so let's put it like green, like this. And now I will add an icon for vector or for icon. So I will make an insert. If you don't find if you don't have vector, just Google free vector, you will find a lot of. So insert icon, and here I will use, for example, any one of them. So it doesn't know no sense for me about playing with programming. So let's take communication, for example. Yeah, we have yes, we have this one. We can take this one, and we can take also this one, no, this one, and also, for example, there is nothing about cloud. For example, no icon for the cloud, no problem. But I will take this one, for example, to make the same concept. So it is with same shape. Yeah, good. So let's put it here, 2, 3, and 4. Now I will put this image here behind the header, But before this, I will align them. Okay, so let's align them in the same line. Good. And the same distance. I will use, as you can see, the PowerPoint helping. Good. It is now with good line. I will change the color of each one. So like this, no problem, and like this, and this one as green. Now I put them in the header, beside header here, like this. But I think I will reduce the size because it's very big. Good, like this. Now I will insert circle for each icon. Make the slide very good. So insert circle, but if you want to get circle with the same size, remember, use the Shift K. So like this, and you got the circle with the same size. Okay. So before to add it here, I will change the color to white. And here, what I will do, I will put it, if I put it like this, I can see the icon. So what I will do, I will change here to send to, not backward, but to back. But I have problem, of course. So before this, I will send the icon, the 4 icon. Oops. Yeah, also this one. I will send them to front, the first thing. And now I can put my circle. Okay, it is the first one. So let's put it like this. Good. Now I will copy the same circle. Control D. 1. After this, I will send them. Control D and Control D. Okay, good. Now I will send them all to back. Oops. And the icon, remember, for the icon. No, I don't send the icon, I think, to background. I don't send them. So let's come back. Send the icon before this. Put them here. I send the icon to forward or the front, and now I can add the circle. But I think the icon is very big.
Yeah, maybe I will use again the size of the icon like this, because it's very big and the circle will be in the same line. So now let's see. Oops. Good. Now we can reduce the size of the circle with shift key like this. Yeah, like this. Good. Now I will copy the circle, but it is not in the middle, so let's do it like this. Now I can copy the circle, so Control D, Control D, and Control D. Now send them all in the background, in the back. Yeah. And why I don't have the previous one? Why I don't see this one? I think I have put it in the front. Yeah. And now this one also I don't put it in the front. In the front. Good. Good. Now it is good. So just align with a good alignment. Good. But this one, it is not with a good color. I think it is not really well visible. So let's choose this color, for example. I don't know, violet, for example, like this. Good. Now I have all my icons and circle. Now I will put all of them as same object. So Control plus G. Control plus G. I group them. Control plus G and Control. Oops. Control plus G. Now, what I will do, I think I have finished the animation, the design. Yes, maybe I have finished the design. Now I can add the animation. Okay? So here, be careful about the object. When you insert the icon and circle, as I have showed you before, put them, the icon, put them in the, I remember, so I come back. Put it in to the front, and after this, add the circle directly. Okay, inside him. But put the icon in the front. It is the first step. Now I can add animation, so let's go to the animation. And here, animation pan. As you can see, I have one animation. Why? Because I have copied this text from the previous. No problem. It is fly in. Okay, so I will add the image with also animation. So fly in. Not image, sorry. With I will copy just the image. I copy the rectangle or no? Yeah, now I can copy, can put them, I can group them. Good, but here, what I have to do? Oops, I've changed the size. No. Yeah, I've changed the size without taking that. Good. Now I can add the animation because I have a rectangle. So I want the animation with the image also, rectangle image. So I click in the now. I have one object because I group them. Now I can put fly in. Good. But I want to start in previews. And I put it here. Now I have the first animation with this text and the image. No, I want this text to appear after 1 second. So I add a delay here, 1 second. Now I can animate this text. This is the second text that I want to appear. So here I will add another animation, for example, what can I add? The random bar. Good.
and also it must be start after previews. Good. Now I will make all these icons appear not in the same time. So I added animation before this. What can we choose here? What can we choose? For example, strip. What do you want? What do you want? Strip, for example. Yeah, we choose strip. Yes, but of course the for animation will be start after the. So from here, start after this one, after the small text, after the previews. Yeah, it's very good. Now I will change Morgan animation, so this one will appear from the left, this one from down, this one, this one left up, and this one right down. Good. Here I can make, for example, these two icons start at the same time, or each one will start after each icon. Okay, you have choice. As I said, you have the choice. We put them after each one. Now I have finished the animation. What can I do also? I can add a transition. For example, I go to transition, and here I will add a randoms bar, for example. Good. Now we can see our About Us page. Let's see. Tack. Here is our slide. Good. So as you can see here, I have the rectangle. So I just put them and group them because it is not with good for not in good place, I think. So I just put it like this. Now good. So I can select again these two element. To select the element, remember, go to the home, and here where you will go, select selection pan, and here you have the picture and rectangle. Do you see? Oops, and rectangle. Now you can select them and put Ctrl+G if you can select them in directly from the slide. Okay, now it is in the group. Good. So we have finished this slide, and we continue in next slide to see to create our presentation step by step. Thank you a lot of processors to follow this course until this moment. Remember, you must practice directly to create also your About Us page. It's a simple page. I don't put nothing very hard. It's a very simple image, title, and some icons, and you can animate them with what you want. But you must create your presentation as me to follow the course until the end. Remember to follow me on Instagram, teams.winners, and faisal.chico. Like the video, share with your friends, and subscribe to my channel, please. Subscribe, and get a lot of free templates from the website. And you found a lot of articles when you have time. I put them. So I tell you goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة أخوات في قناة فيصل عزيب. تعالوا معنا. في هذا الفيديو سوف أعمل سلايد أضع فيه About Us، أو بمعنى آخر من نحن. عندما تعملون ويب سايت موقع تضع دائما هذه المعلومة أو صفحة تتكلمون عنهم، عن من أنتم، ما هي الشركة، أو كما تريدون، ما هو الموقع إلى غير ذلك. اسمه بالإنجليزية About Us. إذن سوف أنا أضع ديزاين. هذه الخطوة الأولى، أعمل الديزاين كما قلت لكم من قبل، وبعدها نضع الأنيميشن والديزاين. عندي فكرة، ولكن ليس ضروري أن تستعملون نفس الفكرة كأنا. هذا يعتبر الإيماجينيشن الخاصة بكم بالطبع. عندكم
idea كيف يكون about a slide. يجب وضع ما تريدون. هذا غير واجب اتباعي في نفس template، غير ضروري، هذا ليس ضروري. فقط أريد أن تعملون فقط about a slide في هذا الفيديو فقط. إن أردتم فعل نفس الشيء كأنا، لا بالطبع هذا ليس إشكال، ولكن هذا اختياركم، عندكم اختيار تفعلون ما تشاءون. فلنبدأ على بركة الله. إذا سوف أعمل سلايد جديد، نيو سلايد، وهنا ماذا أضع؟ سوف أضع صورة تكون على أضعها في الأفق كهي رأس السلايد، الهيدر، وأضع أيضا عنوان على الصورة كمثال اسم الشركة، وسوف يكون أيضا نص صغير تعبيري عن ما هي الشركة ومن أنتم، وسوف أضع أيضا 4 أيقونات فيكتور إضافية فقط، لا ليست واجبة بالطبع، كما قلت هي للديزاين فقط. فلنبدأ على بركة الله. إذن لاختيار الصورة عندكم الكثير من الإمكانيات. عندكم صورة خاصة بالشركة، هذا جميل. وإن ليس عندكم صورة، هناك مواقع كثيرة أن تستطيعون الحصول على الصور مجانية عالية الجودة، وتجدون هذه المواقع هنا في الموقع لبراكتيس أنشار، وتعطي 5 مواقع عالية الجودة. أنا أستعمل كثير بيكسل باي وأيضا بيكسلز وأنسبلاش. أوكي، لكم اختيار. إذن تذهبون إلى أحد هذه المواقع، تضعون مثال هنا إن كان خاص بالترافل أو موقع علاقة بالأكل. سوف أضع كيك مثال وأختار ما أريد هكذا. تحملون بالطبع، تحملون الصورة وتضعونها في الباوربوينت، أو أستطيع أن أضع الصورة مباشرة من الباوربوينت. أعمل insert picture online picture أو stock image. أنا أستعمل stock image، وهنا أضع مثال الكيك وأبحث عن الكيك. لا يوجد هنا كثير، أضع مثال هذه. تمام. أنا سوف أعمل كروب للصورة لكي تأتي في الوسط 50%. سوف أنزع هذه البانل، سأعمل كروب بالصورة، أضعها تقريبا 50% هكذا. تمام. وبعدها أعمل كروب من جديد، وهنا أكبر الصورة إلى كل المكان. تمام. أنا وضعت الصورة. الآن ماذا سوف أفعل؟ سوف أضع شيء، هذا ليس واجب، ولكن هذا الشيء أستعمله دائما عندما أضع أقوال في الانستغرام. أنا أعمل أقوال هذه الكود عن طريق الباوربوينت أو الفوتوشوب. عندما أضع صورة خلفية في الباوربوينت، أضع دائما ريكتانجل، مستطيل على الصورة. لتفهمون لماذا. سوف أضع مستطيل insert shape rectangle على الصورة تماما. سوف أحاول يكون نفس نعم كما ترون في القياس. وهنا سوف أضع نفس اللون الذي اخترته هنا. إذن أختار الأخضر، shape format، أختار الأخضر. وبالطبع ماذا أفعل؟ أعمل transparency. هذا شيء مهم بالطبع. سوف أفعل shape format shape وأعمل transparency مثال 99%، وسوف أضع 80 مثال هكذا. أضع اللون الأخضر معه كمثال. تمام. بعدها سوف أضع، قبل أن أضع النص، سوف أعمل الصورة والريكتانجل كإيلمنت واحد أو كأوبجكت واحد. سأعمل جروب للاثنين. إذن لهذا سوف أذهب أعمل سيلكشن للاثنين كهذه، وأعمل كنترول جي. لا، لم يظهر. إذن سوف أذهب لكي نسهل الأمور تماما. نبي الهوم، سيلكت، أرى كل الأشياء اللي عندي في السلايد، سيلكت بان، وهنا عندي هذه الإيلمنت بيكتشر ريكتانجل. أعمل سيلكت الاثنين، الأولى كنترول والثاني، وهنا أعمل كنترول جي. تمام. كما ترون عندي جروب 6. إذن هذا الإيلمنت هو في جروب واحد. أنا أحتاجه للأنيميشن، لهذا وضعته في جروب واحد.
وبعدها سوف أضع التايتل. التايتل يمكن أن أعمل كوبي باست من هنا، أنسخ هذا التايتل وأضعه هنا كهذا، ولكن أول شيء سوف أغير اللون إلى الأبيض. سوف أضعه للأبيض. ممكن أكبر التايتل إلى 72 مثال كهذا، أضعه في الوسط. في الوسط أين أنت؟ تمام، هكذا تمام. سوف أضع نص هنا تعبيري. سوف لا أعمل كوبي باست، سوف أعمل مباشرة insert text ونعمل تعريف شركة company description, small description of course, small description year etc. مثال سوف أعمل نسخ هذا النص لكي يكون على الأقل كبير كهذا. أضعه هنا وهنا أضع company name or تضع هنا company name. أظن التكست كبير، ممكن أصغره أو أتركه كما هذا، لكم الاختيار كما قلت. الآن سوف أضع 4 أيقونات أو 4 فيكتورز. سوف أضعه هنا في هذا المكان كما قلت. هذا هو الديزاين الخاص بي. يمكنكم أن تضعون ما تريدون في About Us. يمكنكم تضعون صورة فقط هنا صغيرة وإلى غير ذلك. لكم الاختيار، imagination واسعة لكل شخص الحمد لله. إذن سوف أضع 4 أيقونات. إن ليس عندكم أيقونات أو فيكتورز يمكنكم تحميلها في الموقع لبراكتيس أنشار. إن لم تجدوا ما تريدون اذهبون إلى جوجل واعملون فري فيكتور، وهناك الكثير من المواقع. إذا سوف أنا أستعمل الذي هي في الأوفيس عن طريق insert icon وأنا أختار 4. لا تهم الشكل. هذا 1 2 3 فنختار آخر. ماذا اخترت؟ كونتاكت والتفاحة ليس علاقة ولكن ليس إشكال، فنختار التفاحة لا أو تعال هذه 4 insert. تمام. إذن هنا تمام وتمام. ماذا سوف أفعل الآن؟ سوف أضعه في نفس الخط ونفس المكان. إذن فنبدأ 1 2. لا أريد نفس المسافة كالذي من قبل. تمام هكذا. والآن أغير اللون. سوف أغير اللون. أنزع هذا، أعمل أخضر أزرق وهكذا وهكذا. مثال سوف أضع هذه الأيقونات هنا وأعمل لها أضغط كليك يمين وأعمل bring to front. تمام. أكرر، أضغط على الأيقونات وأعمل لها bring to front، أي سوف أكرر من جديد bring to front لكي تظهر عندما أضع شيء جديد هنا. أنا سوف أضع كل أيقونة أضع دائرة معها. في كل دائرة سوف أضع دائرة insert shape دائرة، ويجب تذكير لكي تكون عندها نفس الحجم يجب الضغط على الزر shift. أعمل هكذا تضعون نفس الشكل. تمام. لو وضعتها هنا كما ترون سوف تكون لا تظهر أيقونة. إذن أول شيء سوف أغير لون الدائرة إلى الأبيض. لا أريدها اللون الأزرق، أغيرها إلى الأبيض. أعمل فيل بالأبيض. وثانيا سوف أضعها خلف الصورة، خلف الأيقونة. كيف ذلك؟ عن طريق أعمل كليك يمين وهنا send to back not back عفوا send to back forward. لم يقبلها. سوف أكرر. سوف نذهب. سوف نكرر هذه لأن نزعها
bring to front، وهنا نستطيع أن نأخذ الدائرة مباشرة. إذا سوف الآن أضع 4 دوائر، كنترول دي، عفوا كنترول دي، سوف نضع 4، واحدة هنا، أين هي الأيقونة؟ تمام. ممكن أصغر أيقونات، ممكن، تمام. و3 ممكن أصغر أيقونات، هنا كبيرة صراحة، كثيرة كبيرة أظن، فنصغرها، هنا تأخذ الكثير من المكان مع الدائرة، فنصغر الأيقونات حجمها هكذا، أضعها هنا، تمام. والآن أستطيع أن أضع الدائرة كهذه، وأنسى هذه وهذه، تمام، كهكذا، تمام. الآن أستعمل كنترول دي وأعمل نفس الشيء، هذه فرونت، وأضع في الوسط، تمام. كنترول دي، هذه في فرونت، قبل نعمل كنترول، هذه في فرونت أيضا، وهذا كنترول دي، نكرر bring to front في الوسط، تمام، نفس المسافة، كنترول دي bring to front كالعادة، وأعملها هنا، تمام. الآن سوف أضع الأوتلاين لكل دائرة بنفس اللون الذي هو هنا. ماذا أقصد؟ أعمل إذا لاين كما ترون، وهنا أذهب إلى الأوتلاين، سوف أضيف أظن قليل من الحجم كهكذا، فنضيف قليلا، 3 جميل. وهنا أعمل شيء فورما، شيء فيل، اي دروب، وأعمل لا، أنا أريده للأوتلاين، عفوا للأوتلاين. إذا colors، هنا اي دروب، سوف نختار هذا، تمام. سوف أعمل نفس الشيء هنا، قلنا 3 في الأوتلاين، 3، وأعمل في الكولرز اي دروب، هذا بالكولرز اي دروب، وأعطي له نفس اللون الذي هو في الشكل، تمام. هنا أظن هو نفس اللون الذي هو هنا، وسوف يمكن نحقق، ليس هناك إشكال، 3 قلنا 3، وأظن هو نفس اللون، ولكن سوف نحقق من جديد اي دروب مع هذا، لا ليس اللون ليس نفسه، وهذا 3، إذا نضعه نفس اللون اي دروب، تمام. وضعنا كل أيقونة باللون الخاص بها. الآن انتهينا من وضع الديزاين، ولكن قبل ذلك سوف أضع الجروب لكل سيركل وأيقونة، كنترول بلس جي، تذكرون كنترول بلس جي، كنترول بلس لكي أحتاجها في الأنيميشن، كنترول بلس جي، وهنا آخر شيء كنترول بلس جي. والآن انتهينا. الآن نستطيع أن نذهب إلى الجزء الثاني، وهو وضع الأنيميشن لسلايد الخاص بنا. هيا على بركة الله. إذن لنضيف الأنيميشن، نذهب إلى أنيميشن، وهنا نذهب إلى أنيميشن بان. هنا كما ترون عندي أنيميشن واحدة. لماذا؟ لأني عملت نسخ لهذا النص الذي هو فيه أنيميشن وضعته هنا. إذن الأنيميشن تذهب معه، سوف تقعد، لأن كل شيء يذهب معه، ليس إشكال. إذن ماذا سوف أعمل أنيميشن هنا؟ أريد أفعل أنيميشن للصورة أيضا، والريكتانجل الذي وضعه في نفس الجروب. والأنيميشن الذي خاصة بهنا هي فلاي إن، كما ترون فلاي إن ممكن أن أضعها نفس الأنيميشن مع الريكتانجل يكون كونسيستنت. إذن أختار الريكتانجل أو الإيميج لأنه جروب واحد وأعمل فلاي إن، تمام. ولكن سوف تظهر هي الأولى. إذن أذهب إلى هنا، أذهب إلى جروب 6 وأسحبه هو الأول، هو الذي يظهر الأول، ليس النص. والنص
سوف يذهب. إذا اختار هذا start with previews، يبدأ بالصفر، وبعدها هذا أعمل start after previews. لا أريد أن يظهر مع الصورة، أريد أن يظهر مباشرة بعد الصورة، ولكن بعد الثانية أيضا، بعد أو كنصف ثانية يظهر. تمام. الآن أريد أن أضع أنيميشن لهذا النص، سوف أضغط عليه وأعمل وايب مثال، وأريد أن يظهر بالطبع بعد النص التايتل. إذا start with previews، ولكن سوف أضيف الديلي قليلا هنا كالعادة بعد ثانية. تمام. الآن وضعت الجروب التايتل وهذه. الآن أستطيع أن أضع أنيميشن لهذه الأيقونات الأربعة مع السيركل. هل وضعت جروب للإليمنت هذا؟ سوف. تمام. الآن سوف أعمل أنيميشن لهذه الأربعة. أختار مثال، لا أدري، ستريب مثال. أختار ستريب هكذا، ستريب. كنسل، أكرر. ذهبت إلى أنيميشن ضغطت على هذا السهم الكبير واخترت more entrance effect ووضعت ستريب كذا، ظهر لي كل entrance هنا، وضغطت على أوكي. تمام. هناك الأربعة على هذا المكان. إذا ماذا سوف أفعل؟ سوف أريد الأربعة هذه بالطبع تظهر بعد هذا النص. إذا أذهب إلى هنا وأعمل start with after previews. هنا أتاني في مكان جيد. الأربعة يظهرون واحد تلو الآخر. إن أردتم أن يظهرون في نفس الوقت تذهبون إلى الثاني، تعملون start with previews هكذا، ولكن أريد أن يظهر واحدة تلو الآخر. كما قلت هذه خاصة بالإيماجينيشن، خاصة بكم، ليس واجب تعملون كما أنا. المثال سوف أضيف شيء آخر. مثال هذه أعمل لها option effect option right up، وهذه right down، هذه right up، وهذه right down. good. الآن انتهيت من أنيميشن. سوف أضيف شيء آخر وهو الترانزيشن. سوف أذهب إلى ترانزيشن وأختار أي ترانزيشن للأنيميشن الخاصة بي. مثال أختار فيد بعد 7 ثانية. انتهيت كل شيء أنيميشن ديزاين. نستطيع أن نرى كيف يظهر الأباوت أس الخاص بنا. أضغط على هذا الزر كما ترون، وها هو السلايد، التايتل، ديسكريبشن، والأيقونة تظهر واحدة تلو الأخرى. إذا انتهينا من هذا السلايد والذي هو الخاص بأباوت أس بيج، وسوف نكمل إن شاء الله بقية سلايد. وبالطبع كما قلت يجب فعل نفس الشيء إن أردتم تعلم باوربوينت. حاولوا فعل نفس الصفحة، ويمكنكم فعلها مع الأخير، هذا ليس إشكال بالطبع أن تريدون، ولكن حاولوا تتبعون نفس الخطوات التي أفعلها أنا لكي تفهمون جيدا ماذا أفعل في الدرس. تمام. إذا سوف ألقاكم في موعد آخر إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. لا ترددون في الاشتراك في القناة فيصل عزيب وتعلم معنا، ومتابعتي على انستغرام teams.winners وفيصل.chiku، واشتراك في قناة تيليجرام real practice and sharp. إلى هذا ألقاكم في موعد آخر. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.